Good morning students. Today we are going to discuss about the inheritance of quantitative traits in males, particularly in the cob length. Okay, the cob length means makacha canis. Okay, so the inheritance of quantitative trait in males, particularly the cob length, it is the classical study or it is the classical example of the quantitative inheritance, and this classical study was made by R.A. Emerson. This classical study of the study of inheritance of quantitative trait in males cob length was made by the R.A. Emerson and E.M. East in 1913. Okay. So in this study there are the two varieties of the males. Okay. So the first variety, that is the Tom Thumb. The first variety is the Tom Thumb, and the second variety, that is the Black Mexican. So this Tom Thumb, it is the variety which showing the length of the maize cob. It is 5 to 8.2 centimeter. Okay, that means in average 6.6 centimeter. Okay, and the Black Mexican, it is the variety which produce the ear length from 11.6 to 22 centimeter. Okay, टॉम थम ही जी व्हरायटी होती 5 ते 8.2 ह्या लांबीमधले मक्याचे कणीस तयार करत होते, ज्याचं ॲव्हरेज 6.6 आहे. आणि ब्लॅक मेक्सिकन ही जी व्हरायटी आहे 11.6 ते 22 सेंटीमीटर. ओके, दॅट मीन्स द ॲव्हरेज इट इज the 11.7. Okay, so when they crossed these two varieties, so they observed that the F1 it produce the cob length is the 11.7. Okay, so it is 16.8. This length by Black Mexican 16.8, and the F1 it produces the 11.7 centimeter, the average length of the maize cob. And in F2 generation, in F2, it is observed that ratio was 1:4:6:4:1. Okay, and that range was the 6.6, it is 1:9.1, it is 4, is to the 11.7, these are 6, is to the 14.2, they are the 4, and then again 16.8. Okay, so these two extreme, that is 6.6 and 16.8, they are produce 1 and 1, and this remaining 9.1 it produce 4 progenies. They have 9.1 length, maize cob length. The 6 progenies, they have the 11.7 range. Then the 4 progenies, they have 14.2 range, and the one it is extreme, that is 16.8. Okay, so first of all, when these studies were made, so statistically they analyze in the form of Mendelian genetics, that means in the form of ratios. Okay, but later on the Nielsen and Ailey. Okay, later on Nielsen and the Ailey, and their co-workers. Okay, and co-workers, Nielsen, Ailey and the
co-workers. So they showed that the enough genes it should be assumed. That means the more than two genes it may be assumed. Okay. So this just like the Mendel, in the Mendel there is the ratios were calculated by the statistical analysis, but according to the Nielsen ALA, here the inheritance trait it should be explained in a additive manner. In a additive, that means in a additive manner or in a summative manner. ॲडिटिव्ह ऑर समेटिव्ह मॅनर म्हणजे काय तर या ठिकाणी जसं मेंडेलमध्ये या ठिकाणी प्रत्येक हा वेगळा ग्रुप आहे. ओके, प्रत्येक कॅरेक्टर हे वेगळं आहे, डिस्टिंक्ट कॅरेक्टर आहे. तसं इथे डिस्टिंक्ट नाही, इथे कंटिन्युअस आहे आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी पहिल्यांदा या ठिकाणी मेंडेलचा जो जेनेटिक्स आहे त्या पद्धतीने रेशिओ काढण्याचा प्रयत्न केला, पण मग या ठिकाणी त्या पद्धतीने रेशिओ निघले नाही. म्हणून मग या ठिकाणी निल्सन एले आणि त्यांचे कोवर्कर्स तर त्यांनी या ठिकाणी काय केलं की ते कन्सिडर केलं. तर या ठिकाणी देर आर द मोर दॅन टू जीन्स अँड दे शो द ॲडिटिव्ह ऑर समेटिव्ह रिलेशनशिप. ॲडिटिव्ह ऑर समेटिव्ह रिलेशनशिप म्हणजे द each gene it contributes something to develop a character. That each gene it contributes something. It contributes something to develop the character. To develop the character. Okay. So that relationship is known as the additive relationship or the summative relationship. So each allele of a gene it contributes something in the residual genotype. The residual genotype means what? We know that okay, there are the two varieties Tom Thumb which produces the minimum length of the maize cob that is only 6.6. That means even though there is no allele, then also it produces the minimum height it is 6.6. Okay. म्हणजे एकही ॲलिल जरी नसेल तरी त्या ठिकाणी प्रत्येक जो मेज स्कॉपची लेंथ 6.6 सेंटीमीटर ही असणारच आहे. ओके, सो या ठिकाणी दॅट मीन्स द 6.6 इट इज द रेसिड्युअल जीनोटाइप इन विच देर इज ॲडिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ अनदर ॲलिल्स. ओके, दुसरे जे ॲलिल्स आहेत त्यांचा इफेक्ट जो आहे तो याच्यामध्ये ॲड करत करायचा म्हणजे जेणेकरून त्या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी लेंथ जी आहे ती मिळेल. आता कसं ते आपण इथं पाहूया. तर या ठिकाणी इथे पहिल्यांदा त्यांनी काय केलं, द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ इच ॲलिल इज कॅल्क्युलेटेड. सो द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ each allele. Okay, so contribution of each allele is equal to the maximum height or maximum length, the maximum length minus the minimum length or height. Okay, divided by the total number of alleles or divided by the number of alleles. Okay, so here the maximum height it was 16.8. Okay, and the minimum residual height 6.6 and the total number of alleles 4. Okay, that means the two genes they have the 4 alleles. Okay, so it gives answer 2.55 centimeter per allele. Okay, per allele. That means the each allele it develops 2.55 centimeter of the height. That means in 6.6 is the residual genotype. So in 6.6 each allele, that means how many alleles there, according to that should be added in this residual genotype and it will give the answer. Okay, so here we will calculate firstly. Okay,
if there will be the zero allele. The zero allele means what? It is completely recessive. Okay, it is completely recessive. And or we will draw firstly the cross and then we will calculate. So there are the two varieties, Tom thumb variety. Tom thumb variety, it cross with the black Mexican. Okay, black Mexican. So black Mexican, it is the dominant one because it produces the maximum height, and therefore there are the two genes. So assume that there are the A and BB, these two genes. Okay, and Tom thumb, it shows the minimum height, therefore it is completely recessive. Therefore small a, small b. Okay. So it produce A and B, it produce capital A, capital B. So in F1 it produces capital A, capital B, small b. It is the F1. Okay, F1. So this Tom thumb, it has the minimum height 6.6, and this black Mexican, it produces the height 16.8. Okay. Then this F1 on selfing, capital A, capital B, small b, on selfing, it produces the four different types of the gametes. Okay. So first allele, capital A, small a, small a. Second allele, this B, capital B, small b, capital B, small b. So such four types of the gametes were produced. Okay. Then we will draw here the checkerboard. On the Punnett square. Okay. So four genes, therefore the four columns. Okay. Four genes, four columns. So here the male and female. So here capital A, capital B, capital A, capital B, capital A, small b, capital A, small b, small a, capital B, small a, capital B, small a, small b, small a, small b. Okay. So here capital A, capital A, capital B, capital B. Okay. Here the capital A, capital A, capital B, small b. It is also similar, capital A, capital B, small b. Then here the capital A, small a, capital B, capital B. Similarly this capital A, small a, capital B, capital B. Then capital A, small a, capital B, small b. Capital A, small a, capital B, small b. Capital A, small a, capital B, small b. Here also capital A, small a, capital B, small b. Then here the capital A, small b, small b. Okay. Here the capital A, small b, small b. Here also capital A, small b, small b. Then here the small a, capital B, capital B. Here small a, capital B, small b, small a, capital B, small b. And here small a, small b, small b. Okay. So we already drawn a formula here. Okay, we will draw again. Sorry, undo. Okay. Okay, now we will calculate the contribution of each allele. Okay, we know the formula. The contribution of each allele
contribution of each allele is equal to maximum length minus minimum length, okay, and by minimum length divided by the number of allele. So we have calculated here the 6.6 16.8 minus 6.6 divided by 4, so it gives 2.55 centimeter. So contribution of each allele is 2.55 centimeter. Okay. So 6.6 is the minimum height. So it is the residual height. Okay, or it is the residual genotype. So it must be compulsory. Okay, for all types of the progeny. But according to the how many number of alleles are present there. ओके म्हणजे 6.6 ही मिनिमम हाईट म्हणून या ठिकाणी एकही ॲलिन नसेल तरी तो 6.6 वाढणारच आहे. पण त्याच्या व्यतिरिक्त 6.6 म्हणजे जिथे 0 ॲलिल आहे त्याच्या व्यतिरिक्त जितके जास्त ॲलिल असेल प्रत्येक एक ॲलिल किती कॉन्ट्रीब्यूट करतो, किती लेंथ वाढवतो, 2.55 सेंटीमीटर. सो हियर वी विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट दिस the capital A, capital A, capital B, 1, 2, 3, 4. So the 4 alleles are there. The 4 into each allele contribute 2.55 plus the minimum height. Okay. So it will give the result 16.8. 16.8. So this first progeny is 16.8. Okay. Then second, here 1, 2, 3. 3 alleles are dominant. Okay. Here also 1, 2, 3. 3 alleles are dominant. Okay. Here also 3 alleles dominant. 3 alleles dominant. So 3 into each allele contribution 2.55 plus the minimum genotype 6.6. So it gives the 14.2. Okay, 14.2. So here the 14.2, 14.2. Here also 14.2. 1, 2, 3. Okay, here 1, 2, 3. So 14.2. 1, 2, 3. So 14.2. Okay. Then the third one, that is the 2 alleles into 2.55 plus 6.6. When the 2 alleles are dominant in the progeny, so what will be the length of मेज कॉर्ब? ओके, जर 2 ॲलिल असतील तर मेज कॉर्बची लेंथ किती असेल? ओके, so 2 into 2.55 into 6.6, it gives the answer 11.7. Okay, so where 2, 1 and 2. Okay, so here 11.7. So this all these 4 11.7, 11.7, 11.7. Okay, here only the 2 capital A and 2 small b. That means here also the 2 LA. So here also 11.7. Okay, then here the 2 capital B and 2 small b. So 2 alleles are dominant. So 11.7. So how many these are? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so the 6 alleles are there. Then the 4 here, how many allele? Now 1 allele. 1 into 2.55 plus 6.6, it gives the answer that is 9.1. Okay, so how many progeny they have? The range 9.1. Here only 1, so it is 9.1. Here also 9.1. Here 9.1, and this one is also 9.1. So how many? 1, 2, 3, 4. Okay, so 4. And the last one,
last one, that is small a, small a, small b, small b. So here there is no any dominant allele, so the contribution is 0. So the allele number of alleles 0 into the contribution of allele to 0.55 plus the residual genotype or the minimum genotype. So this get cancelled. 0 into 2.55 means 0. That means it shows only 6.6. So is 6.6. Okay. So it has the two alleles, therefore it produces the 16 progenies. Okay. दोन जीन्स आहेत ए बी बी, त्याच्यामुळे हे 16 प्रोजेनी तयार करणार. तर 16 प्रोजेनीचा रेशिओ काय आहे? 1:4:6:4:1. ओके. आता पहा, त्यातले एक जी आहे ती खूप एक्स्ट्रीम आहे. कुठली? एकदम हायेस्ट 16.8. ओके. 16.8 ही एक आहे. ठीक आहे. आता 4 कोण आहेत पहा, 14.2 जे आहेत हे किती आहे? 4. ओके. 14.2. त्यानंतर हे 11.7 1 2 3 4 5 6 हे किती आहे? 6. सो 11.7 is 2. आता 9.1 1 2 3 4. So here 9.1 and 6.6 is 6.6. Okay. So there are the 1 2 3 4 5 different types of the progenies were produced, okay, by crossing the Tom Thumb variety with the black Mexican, and it is the continuous. Okay, that means in Mendel ratio we have studied the ratio 9:3:3:1 or 9:3:4 or 9:7 or 15:1. So these are the ratios, but here there is a continuation in the length. Okay, that means these are the average values. These are the average values. So the sum, or out of the 16, one progeny it shows the maximum height, one progeny it shows the minimum height, and the intermediate progenies, that means the 14 progenies they produce the intermediate in length of the maize cob. Okay. So it is the classical example of the quantitative inheritance or quantitative traits, inheritance of quantitative traits in the maize. It was studied by the R.A. Emerson and E.M. East in 1930. Okay, have you got the points? ओके. पहा, परत एकदा समजावून घ्या. टॉम थम व्हरायटी आणि ब्लॅक मेक्सिकन व्हरायटी ह्या दोन व्हरायटीना क्रॉस केलेलं होतं. ठीक आहे. तर टॉम थम ही व्हरायटी जी होती ती रेसेसिव्ह आहे. ब्लॅक मेक्सिकन ही व्हरायटी आहे ती डॉमिनंट आहे. ओके. टॉम थम मध्ये या ठिकाणी कुठलंही त्या ठिकाणी कम्प्लिटली रेसेसिव्ह असल्यामुळे एकही ॲलील तिथे कसं आहे? डॉमिनंट नाहीये. म्हणून त्याची मिनिमम हाईट जी आहे ती 6.6. ओके. म्हणजे या ठिकाणी त्याच्यामध्ये किती 5 ते 8.2 इथपर्यंत ह्या रेंज मधले मक्याचे कणीस तयार करते. कोण? टॉम थम व्हरायटी. पण ब्लॅक मेक्सिकन व्हरायटी जी आहे ती 11.6 ते 22 सेंटीमीटर ह्या लेंथ मधले त्या ठिकाणी मेज कॉप तयार करतात किंवा मक्याच्या कणसाची लांबी त्या ठिकाणी ती असते. पण मग आपण इथे काय केलेलं आहे? ॲव्हरेज त्या ठिकाणी घेतलेलं आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी त्या सगळ्यांची बेरीज करून जितके प्रोजेनी तयार झाले डिवाइड केलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला ॲव्हरेज येतं. मग हे ॲव्हरेज केल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी टॉम थम्स या ठिकाणी ॲव्हरेजमध्ये 6.6 एवढी हाईट डेव्हलप करतं किंवा मेज कॉपची लेंथ डेव्हलप करतं. आणि या ठिकाणी ब्लॅक मेक्सिकन ही डॉमिनंट व्हरायटी चारही त्या ठिकाणी ॲलिल डॉमिनंट असल्यामुळे 16.8. ओके. ते दोन्ही क्रॉस केल्यानंतर F1 ला त्या ठिकाणी सगळे जे आहेत ते 11.7 होते. ओके. सगळे 11.7 का? कारण तिथे 2 ॲलिल डॉमिनंट आणि 2 रेसेसिव्ह असतात. हेटेरोझायगस असतं ते, म्हणून 11.7 होते. पण आपल्याला माहिती आहे F1 जेव्हा त्या ठिकाणी सेल्फिंग केली जाते तर त्या ठिकाणी दोघंही 4 गॅमेट्स 4 वेगळ्या प्रकारचे गॅमेट्स तयार करतात आणि म्हणून 16 प्रोजेनीस त्या ठिकाणी तयार होतात.
मग 16 प्रोजेनीज मध्ये मग आता या ठिकाणी त्यांची हाईट किती असेल ॲव्हरेज, हे आपण कसं कॅल्क्युलेट केलं. तर इथे हा जो फॉर्म्युला आहे कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ इच ॲलिल. सो मॅक्झिमम लेंथ minus minimum length divided by number of alleles. The maximum 16.8 minus 6.6 divided by 4, it gives 2.55 सेंटीमीटर. म्हणजे प्रत्येक ॲलिल हा 2.55 सेंटीमीटर एवढी लेंथ वाढवतो. कशाची? मेसकॉपची. ओके. मग या ठिकाणी आपल्याला आपण इथे काय केलं कॅल्क्युलेशन. तर ह्या ज्या 16 प्रोजेनी तयार झाल्या, तर या ठिकाणी या 16 प्रोजेनींमध्ये एक जी प्रोजेनी ज्याच्यामध्ये चारही डॉमिनंट ॲलिल आहे, जसं कॅपिटल ए, कॅपिटल ए, कॅपिटल बी, कॅपिटल बी, तर 4. मग या ठिकाणी प्रत्येक ॲलिल किती कॉन्ट्रीब्यूट करतो? 2.55 अधिक मिनिमम 6.6 तर तो होणारच आहे, पण त्याच्या व्यतिरिक्त जेवढे ॲलिल आहेत तेवढी त्याची त्या ठिकाणी लेंथ वाढणार आहे. म्हणून 4 गुणिले 2.55 अधिक 6.6, तो 16.8. ओके. सिमिलरली द अदर प्रोजेनी ज्यांच्यामध्ये 3 जीन्स आहेत, 3 ॲलिल्स आहेत, त्यांची लेंथ ॲव्हरेजमध्ये 14.2 वाढते. ज्यांच्यामध्ये 2 ॲलिल आहेत त्यांची ॲव्हरेजमध्ये लेंथ 11.7 वाढते. ज्यांच्यात फक्त एकच ॲलिल आहे तर ते 9.1 ह्या रेंजमध्ये वाढतात. आणि ज्यांच्यात कुठलेही या ठिकाणी डॉमिनंट जीन्स नाही आहेत तर त्यांची या ठिकाणी मिनिमम त्या ठिकाणी लेंथ वाढते 6.6. आणि मग या ठिकाणी हा क्वांटिटेटिव्ह ट्रेट, हा क्वांटिटेटिव्ह इनहेरिटन्स जे आहे, हा रेशिओ काय देतो आपल्याला? 1:4:6:4:1. Now 1 it is extreme 16.8. Okay. The 4 progenies they have the 14.2 length. The 6 progenies they have 11.7 average. The 4 progenies they have 9.1 average, and the 1 progeny it has the extreme value again the minimum height, that is the 6.6. Okay. So it is the classical example made by the R.A. Emerson and E.M. East in 1913. Okay. I hope you got the point. Thank you very much.